All right, thank you very much for joining us. Good morning, Africa. Of course, good morning, wherever you are watching right now. This is the Good Morning Africa right here on Africa TV, and we are happy to be back this morning to bring you some very interesting stories, also discuss on what has been happening over the past couple of days or so, and trending matters or issues in the Gambia and beyond. And once again, thank you for coming along. And su ko defee rek mbokk ñu ngi leen di nuyu. ñu am mbégte lool dellu ci suba si la fas yéene diktal leen beneen jotaay ji Good Morning Africa comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee fi ngeen mënta nekk nag ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci waxtaan bi tey ci jotaay ji nañ waxtaanee lu am solo dina ci bokk suñu waxtaan mooy li nga xamante ne mooy dogal bu CAF jël mooy Confederation African Football mooy bootaay bu jiitee wàllum football ci biir Afrique wala Afrique di CAF dañ dal di daan Gambia $100,000 xaalis bu takku lu ëpp juróomi million yi dalasi ci li nga xamante ne mooy ci Gambia li ko waral mooy jafe-jafe yu amoon diggante Gambia ak Gabon ci AFCON qualifier bu amoon ci diggante ñaari réew yooyu ci weer bu passé nañ ci dellusiwaat dinañ leen indil details yi léegi-léegi nañ ci desandi ba léegi ci wàllum sports nañ wax ci wàllum ay infrastructure muy ay stadium xam ngeen ne Gambia benn stadium la am bu mag ci biir réew mi dafa mel ni nag nguur gi ñu ngi xalaat di seet na war nañ ko mun a yaatal waaye tamit dal di tabax ay yeneen mini stadium ci réew mi loolu tamit ministre bi dafa mel ni def ci àddu loolu nañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti nañ ci toftal yeneen ak suñuy gan ñu dalal ko ñu waxtaanee xew-xew ci biir réew mi incha allah dana ci bokk mooy taw bi nga xamante ne président Barrow mu ngi ko def jamono ji nañ ci def jàngat bu am solo ci kanam tuuti. waaye laata loolu ñu dal di soobu ci biir jotaay ji wala boog programme bi ñu doore ko ak suñ first story ci programme bi. Well, viewers, we are moving on straight to our first story this morning, and we're talking about sports because the disciplinary board of the Confederation African Football CAF has imposed a fine of $100,000 equivalent to $5.1 million on the Gambia of last month's mistreatment of the Gabonese national football team. In November, the visiting Gabon national football team was left stranded and slept at the Banjul International Airport for not presenting COVID-19 negative test results ahead of a crucial Africa Cup Nation qualifier against the Gambia. Desise tells us more of that in this report. On Tuesday evening, CAF's disciplinary board announced the fine on Gambia for breaching the loyalty, integrity and sportsmanship values and rules of fair play in its reception of the Gabonese players. Africa's football governing body said half of the fine is suspended on the condition that the Gambia Football Federation is not found guilty of a similar offense within 2 years. This means that the Gambia will have to pay up to $2.5 million at current exchange rate. The Gambia is top of Group D, leveled with Gabon on 7 points, and with 2 points ahead of Democratic Republic of Congo and 6 points ahead of Angola. Meanwhile, CAF's disciplinary body has also placed a $10,000 fine on the Gabon's captain Pierre-Emerick Aubameyang for breach of the values of sportsmanship and integrity on the Gabonese Football Federation for the regrettable behavior of the player. Aubameyang used social media to highlight their plight after arriving at Banjul International Airport and criticizing CAF for poor logistical arrangements his team suffered. The CAF disciplinary body said on Tuesday that Aubameyang's actions were offensive and undermines the honor and image of the Confederation of African Football. For iAfrica News, I am Desise. All right, there you go. Thank you very much, Dave, for that report. As you heard there, Gambia has been fined, of course, $100,000, of which, only $50,000 will be paid for now. And the other one would be, of course, maybe, should I say, standing by, if Gambia did not do anything similar to what has happened for the next 2 years. And then, the other 50 would not be, or if not, the full 100,000 would be paid, according to the statement released by the CAF disciplinary board. Now, I know Gambians, of course, probably this will come as a surprise, considering what have happened and all that on this saga. And now that, this has been the decision from CAF, we will be anxiously waiting what decision or reaction would be coming from the football authorities in the Gambia, and that is the Gambia Football Federation, because after this
whatever had happened, they held a press conference and categorically denied some of the allegations and what was said against the Gambia and all that. And, you know, then whatever. This has been the latest development, and we'll wait and see what's going to happen. So we'll move on from that, but we are going to stay with some sporting related matters, and we talk about sporting infrastructure because the Independence Stadium in Bakau is the Gambia's only major stadium, and there appears to be no plans to build another major multi-purpose stadium. Instead, the Gambia government is planning to build mini stadium across the country, including one at Kafuta village in the Kombo East district of the West Coast region. Mariama Cham has more details of that in this report. The Minister of Youth and Sports told the National Assembly in Banjul building a mini stadium in Kafuta village will promote grassroots sports. A foundation stone has already been laid and work is in progress, according to Bakari Baji, who said that the construction will last for 6 months. He also said the facility will be disabled friendly and will cater for everyone in terms of accessibility. The type of facilities that we are constructing will definitely be friendly for any person. Because they do not have we do not have a pavilion, and the accessibility is always there. So wherever there are challenges, we will definitely put ramps so that people can be able to access the facility at all times. Sports, especially football and athletics, and now beach volleyball are popular activities in the Gambia, but the country lacks standard sporting facilities, especially in rural Gambia, to truly nurture talents. Not much investment has been seen in sports circles too. With only $6 million, the Kafuta Village Mini Stadium will accommodate a seating capacity of only 10,000 people and a dressing room, according to Minister of Youth and Sports, Bakari Baji. The one for Kafuta, which was related to the correction, is at the tune of $6,825,000. And of course, we have some other ones with the Fulabantang, is $7,957,057. The financing is done by the government of the Gambia through the Ministry of Finance. So it's a full Gambia government fully funded project. Another mini stadium in Sandu Upper River region has yet to be constructed. Baji said that the construction of that mini stadium too will last for 6 months from mid-December 2020. The ministry has, at the beginning of this month, obtained approval from the Gambia Public Procurement Authority for the construction of the said mini stadium. Following the opening of the bids and the evaluation of the interested bidders for the above construction, it is anticipated that construction work will begin in the mid of December of 2020. Other sports that have gained popularity include traditional wrestling, basketball, and cricket. But most of the association tasked with overseeing these sports either have no funds or the perfect sporting structures to truly compete in local and international competitions. For iAfrica News, Mariama Cham. Gambia has only one major stadium as of now. That's the Independence Stadium in Bakau, and thank you very much, Mariama Cham, with that report. And of course, expectations were very high that probably the Gambia government should be thinking of building another major one. But apparently, it appears that they have another way of thinking, that they want to build mini stadium across the country than building another major one, probably within the Greater Banjul area, as we already have one, that is the Independence Stadium in Bakau. But then the fact is that Gambian sports, Gambia need infrastructural development, especially sports in infrastructure. That's played, and that would always play an integral part in the sport development in any country, and Gambian definitely needs that. And we hope, the built or to be built mini stadiums would also have a great impact, especially in the rural Gambia, to help also develop sports. su ko defee mu ngi noonu kon ni ngeen ko gisee ministre bi mu yore wàllu tàggat yaram ak ndaw yi ci biir réew mi moom moo doon wax ak député yi foofu ci pencum ndaw réew mi di wax yenn ci pexe yi nga xamante ne nguur gi lal na ko pour dal di yaatal li nga xamante ne mooy wàllum béréb fu ñëw yëngu ci wàllum tàggat yaram muy ay stadium mini stadiums
ci ay gox ak goxaat ci réew mi pour ñu gën koo yaatal amaana nag ñu bari ñu ngi doon wax ne jot na pour Gambie amaat beneen stadium bu mag ndax benn rek lañ am ci biir réew mi waaye nag dañ gis ne loolu dafa mel ni du amagum léegi nii ci mbir yi moo demee amaana ci kanam waaye nag buñ sañoon moo am ndax dafay am solo lool waaye tamit lu ñoo def nii tamit am na solo ndax bu ñu yaatalee tamit li nga xamante ne mooy yenn ci place yi fu ñoo yëngoo ci wàllum tàggat yaram day am solo tamit dina dimbale ndaw yu nekk ci gox yooyu tamit ci biir réew mi gannaaw loolu nag dañoo wéy wax ci leneen wax ci wàllum taw bi nga xamante ne président Barrow mu ngi ci kawaan jamono ji comme ni ngeen ko xamee monde la fi jógee ko mu ngi wër réew mi ci jamono ji kon niñ ko waxee now we'll move on and of course talk about the ongoing President Barrow's Meet the People's Tour. Now, on his first leg of the Meet the People's nationwide tour, President Adama Barrow held his second meeting at Nyomin Lamin in the North Bank region on Monday. During his meeting, Barrow talked about electricity projects that will supply power to 185 villages in that region. The CISE has more of that again in this report. President Adama Barrow made his second stop of the tour at Nyomi Lamen, a village in the Upper Nyomi district where he promised them everything that they could not get during the previous regimes. Barrow promised the village that they would be provided with a garden and boreholes for access to safe drinking water. My government will provide everything that you failed to get during the previous governments. With regards to the issue of gardens, the Minister of Agriculture is here. We have garden projects and we also have water projects under the Ministry of Water Resources. Right now, we have 200 boreholes to dig. President Adama Barrow has made a number of promises and has yet to deliver on some of them, including scrapping bad laws and sticking to a 3-year agreement with coalition parties. However, he told the people of Nyomilamen that he is very confident they will have a garden and boreholes because his government never promised and failed its people. With or without votes, it is his responsibility to develop the country, Barrow said on Monday. I will work for this country. It doesn't matter whether you vote for me or not, whether you are part of my party or you are in the opposition. You are all my children. Therefore, when I work for everyone. Unhappy with government's pricing and credit buying of their groundnuts, Gambian farmers have been selling their produce to private dealers from Senegal and other countries in the sub-region. The Gambia government wants to end this, and since groundnuts bring much needed foreign exchange for this poor African nation, President Barrow said he is urging the farmers to sell their groundnuts to his government to develop their own country. Farmers, I want us to help each other as groundnuts have already been harvested. Farmers should sell their groundnuts to the government and not the outsiders who are only after their profits. Because if it is the rainy season and you need a machine, no outsider can provide that for you. Therefore, sell your groundnuts to the government. The President's Meet the People tour, which began on December 7 and is set to end on January 7, 2021, will be of 2 parts with breaks in between. Barrow is expected to chair over 44 public meetings and spot visits to developing projects related to agriculture, education and healthcare throughout the country. He will also engage the members of the public on the government's development plans with a lot of politicking. For iAfrica News, I am Daisy. All right, thank you very much, Ndey, for that report. And that is President Barrow's ongoing Meet the People's tour. And he talked about electricity, and of course the buying of groundnut this season and many other issues, by the way, as you heard already in that report. Now, joining me to discuss more on the President's tour and other issues is the GDC's National Youth President, MC Cham, who's not a, probably, you missed him a bit though, but he's not a, somebody, he's not in fact a guest, but happy to have him here today. MC,
ñu ngi lay nuyu xam naa ne kon ni ma wax yow moom mun naa sax doo gan parce que fi nga bokk saa yi la soxlee macha allah da ngay ñëw ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy xew-xew ci réew mi ñu bàyyi la rek nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan laataa ñoo soobu ci waxtaan. jërëjëf Alaaji Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm bu baax di nuyu waa Africa TV yëpp di nuyu ci ko xam ne yaa ngi seetaan programme bi. comme noo ko waxee la ret fii moom du ma gan fii wala jëg naa fii ñëw tam fekk xëy na xar-xar bu ma amoon la woon ret waaw di nuyu ñëpp ne asalaamaaleykum. jërëjëf MC comme léegi-léegi ñu gis report bi noonu foofu la ñoo doore mooy taw bi nga xamante ne président Barrow mu ngi ko def jamono ji mu nekk li nga xamante ne mooy li mu war a def la constitution bi moom moo wax mu def ko ndax daf ko war a lu mu néew war na ko def benn ba wala ba ay ñaari yoon ci at mi tey ñu gis ne door na di wër réew mi ci jamono bi nga xamante ne nawet bi jeex na léegi nii ban jàngat nga am ci li nga xamante ne mooy ci li nga déggaagum ak li nga gisaagum ci taw bi. waaw jàngat bu ma am si political campaign for NPP. man duma wax ne midi farmer taw because the intention bu nga xam ne loolu la gars yi wax even the constitutional requirements bu mu ko jox waxal ko mu defee ko noonu lu ñu gis ci taw bi mooy jël ay nit taxaw jógee neen fii ñoo neen fii yooyu. xam nga I think su nekkee ne midi farmer taw la it's very simple nga minimize the cost of the amount of booy spend foofu. Because mun ngaa jël di ministre of agriculture techniciens si nga xam ne wala technocrates si nga xam ne ñoo nekk si agriculture bi permanent secretary ñu dem mit pharmacie waxtaan naa pharmacie dan nga war a jël ren crowd from West Coast to KMC to Banjul ñu ana yow dem biir the entire Gambia nga xool how many vehicles da nga use how many fuels. da nga bëgg a gaa indi système bu bees loolu I think waaw because nekk si loolu de ñoom ñu xam ne ñoom ñi tey nekk si nguur bi danoon ŋaaña nguur Yaya Jammeh si façon doxin bi ne Yaya Jammeh midi people taw daf koo jël daf ko affaire politique noonu Barrow complain si ba sonna Amadou Ba bi sonn nañ si complain ba sonna so suñu waree ñëwaat gisaat di seen team ngay xappunaat foog naa soo bëggee minimize the cost nga xool léegi am na priorité nga xam ne dañ ko war a xool fu mu nekk nii nga xool wàllu health nga xool léegi Gambie léegi fu mu nekk nii nga feebar l'hôpital sa doo am garab so amaana fu mu xam ne yaa ngi ko spend si midi farmer store mun nga koo wàññi nga ana few people ñu dem mid pharmacy waxtaan naa ñoo xam seen problème dan nga war a bugg ay nit su nekkee ne NPP ñoo bëgg a def political tour they have the right to do it. waaye tamit MC xam nga président fu mooy dem foog mu ànd ak nit foog ñu gunge ko yaa ngi wax ne of course ne ministre affaire ay ministre of health bi ak yooyu tey foog mu ànd ak ministre yi jëwriñ yi nga xamante ñoom la dafa place yu mel noonu ñoom ñu ñëw ñu déglu nit ñi parce que dafa des tamit loolu da ngaa xool area yu nga xam ne su nekkee ne area sangam seen problème is about health ministre of health mun naa ñëw join ko loolu moo dafa doon xew. non waaye affaire mbay mi affaire yi fine you can even use sa ëtti ministre si mun nga ana ñoom sa problème ak sa technique nga ana sa team bi nga demaa ñoom wala nga bëgg a buub di entire sa supporter yi nekk ak KMC Banjul ren crowd because of t-shirt ak mbaxana ñu ana yow nga def mu toon nekk ay political taw because yaa ngi gis ne loo faa gis léegi mooy ñii jógee nañ fii ñëw nañ fii wala pour adresse problème ni pharmacie lu ba tey 2016 ba léegi ba tey dara ci wàllu waaw gis naa ne sax yaa ngi wax ne dina jóg na fi ñëw fi waaye loolu nañ ci ñëw maanaam foog ne bu wari sax xam naa ne xëy na loolu moo tax sax gars yi di wax ne li moo tax MC di wax politique loolu sax amaana sax waaye tey soo seetee tamit doxalin bi tey ci nu moo demee soo gisee mu ànd ak ministre yi directeur si ñu dem ñu déglu baykat yi ñu xam lan mooy seen jàmbat lan moo leen di métti gars yi noot ko moom bu ñëpp see mu wax ne gars yi liñ dégg nañ ko implément loolu foog naa tamit loolu moo tax constitution bi mayee moom mu war a dem mit gars yi gos kenn ñoom ñëpp duñ mun a ñëw ñu mit président bi waaye moom mun naa ànd ak délégation waaye tamit nit ñi comme ñoom ni ñu ko waxee nit ñi ñoo bëgg a président ne buy dem foog ñu ànd ak moom tax tamit loolu daf fi yàgga waaw lu daf fi yàgg wala yàgg doxin bi baaxut because tey nit ñi nga xam ne tey ñoo ne dem bëgg a président bi dem du loolu because si nañ si biti moo tax ngeen wax ne baaxut du loolu because benn soo xoolee mën ngaa ana sa ministre si fine with their permanent secretary whatever you la ko mën a waxee but nga minimize the cost nga minimize the people ñu dem midi farmers but right now since 2016 ba léegi ñaanal midi farmers store moo am lan moo change ci pharmacie amul dara lu change so dafa mel ne yaa xaalis rek la dem politique la rek pour defar sa comité si xoolaat nit yi xëcc ay nit pour ñu bokk si yow loolu moo fa nekk bon gisuma dara nga xam ne la change na si pharmacie si admin man all this too si nga def too bi ren gisuloo si dara lu nga xamante ne lu bees ci li nga xamante ne doxalin bi lu ma gis mooy président Barrow ci li moo wax ci li moo def nee na fii ba 2025 jàpp na Gambia ku ne war nga am electricity mooy courant beneen bi tamit def na initiative bu am solo ci wàllum xel foog naa ne loolu da nga ko mën a nangu mooy community ambulance bi nga xamante ne mosu fay am
loolu nee na ñu ngi indi ambulance yi ñëw na ba pare dañ ko yóbbaale jox ko community si ku am jafe-jafe wàllum health nga kool ñu jël si la foog naa ne loolu war ngeen ko mun a rafetlu. waaw woon xam nga président Barrow mbiram dafa nekk lu nga xam ne man whatever nga xam ne mu ngi koo wax fekk gisuma ko teguma ko fenn su waxee ne 2025 moom lan na fa nekk inim la am ret parce que ñëpp xam nañ président Barrow ñaata diggee la dig Gambien si kaw bi fu mu demoon lu mu diggaay 2016 lan la fa def lan la implement. waaye dëgg fay yoon gis nga yoon yi moo def déedéet yoon yooyu soo xoolee si plan bi already was there dafa ñëw pour implement dafa ñëw complement di effort of naka di former régime boo loolu mu ngi fa woon already ba damaa wax ne bu 2016 campagne am lu mu wax waa ñoomi o waa North Bank o di entire Gambia lan la si président Barrow implement lan amul benn léegi boobu tegee na ko boor léegi mu ngi ici beneen digg yi ees so kon si taxee wax ne naa def community ambulance loolu right am la loolu dafa loolu obligation bi daf ko def bàyyi force la. non waaye gis nañu ne loolu amaana li ñu doon gis li ñu doon am mooy ñu build a health care center ci benn community ñu yóbbu leen ambulance waaye bii def community bi ci boppam community yi réew mi yëpp fu nekk am bala ngaa yóbbu ambulance sax make sure lopitaan am garab xool lopitaan léegi raay na lopitaan yi Gambie li lu fa nekk nga yóbbu ki am mu feebar nga jël ko yóbbu si lopitaan bi doo ko fekk garab doo ko fekk dara am na la fay xam ne even stand by gi doo amun ko. ok léegi lan ngay wax ci wàllum traite bi ren jaay gerte bi gis nañ ne ni moo demee président bi dégg nga lu ma wax nañ mu ngi ñaax baykat yi nañ jaay nguur gi Gambie nañ fexe ñoom ñu jaay leen gerte gi parce que ñoom ci lañ mun a sokkandeko pour mun a dimbale leen ay jumtukaay ay engrais ak mel noonu ndax subsidy bi nga xamante ne nguur gi mu ngi koo def foog baykat yi tamit bàyyi ci xel gis nañ buñ njëkkee génnee li nga xamante ne mooy price wax 20,700 gars yi joytu nguur gi mu ne ok am problème nañ ubbi marché bi waaye tamit yemuñ fa ñu ñëw ñu yokkal li nga xamante ne mooy price bi to 23,000 per tonne loolu tamit ñu bari rafetlu ko tey ba yow ban jàngat nga ci am. waaw béykat yi moom nu mun a yokkee seen price pour seen jiw yi jënd ko rek baax na parce que béy dafa métti nguur bi ñoo war a ut price bu baax bu nga xam ne dañ ko war a jox defal ko béykat yi. agriculture because béy dafa métti su nga dem ba gis suñu béykat yi war a dem di jaay seen jiw yi si biti wala di ko jaay naka ni ñu ko doon waxee baana yi kon dafa miin ne seen pexe moo jee so nguur bi ñoo war a ut matuwaay am solo ut xaalis bu am solo jox ko béykat yi su nekkee ne baana yaa ngi fay xëy na ñu ngi wax ay 25,000 nguur bi def ci $30,000 loolu mooy dimbale béykat yi because baana yi daf because of Gambia is a free marketing amuloo kenn ko mën a ma gisee gars yi ñu doon di arrest gars yi daf ma jaaxal ma gisee ñuy arrest ñuy dem di jaay seen jiw yi si baana ñu arrest leen ma ne lii de loolu correctul because Gambia free market la loolu waaye de mun na ku la neex mu koo jaay sa jiw sa on prix moo ko jaay ku nekk ku ko jënd mu jënd ko so dafa fii laay ne nguur bi ñoo war a xool area boobu soo mu ne woon gars yi kaay leen jaay leen ko nguur bi parce que nguur bi seen place bi baaxut ñu gis ko xam ne moo ëppal loolu tam so foofu la gars yi dem waaye mun ngaa nangu ne lu ñu def ni ci price bi ni ñu ko yokkee loolu moom waaw yokka bi is good yokka bi baax na dafa am solo moo ne béykat yi noo mën a yokkee seen price rek bu ko béy dafa métti parce que ñoom loolu la gars yi am loolu la war dundee dimbale seen famille dimbale seen njaboot yi so seen price bi dafa war a nekk price bu baax waaye su nekkee da nga wàññi price bi tam baana di yokk seen price bi tam foo la gars yi foo leen koo jaay. ok loolu am na solo su ko defee ba léegi ci tool bi ñu gis ne tamit of course yow bokk na ñi nga xamante ne nga ñi nga fi président bi bu mu waxee ne buñ déggee ne xibaar génn na mu ngay joxe ay mbaam ci dimbale ci ñeneen baykat ñi nga xamante ne wax ne ñoom ñoo wax ne loolu lañ bugga bii nag ci tool bi tamit dégg nga ba léegi démba tracteur wala sax ci tool bi annonce na 50 tracteur US yooyu jënd nañ ko ba pare ñu ngi war a ñëw pour mu dimbale ko baykat yi te nee na bu yegsee nañ ko display ci Makati Square wax ak Gambien si ak tamit ban yéene la am pour gën a dooleel li nga xamante ne mooy mbay mi yi ngeen doon wax ne nguur bi fi nekkoon mooy président Jammeh daf doon joxe ay tracteur moom mu joxe ay mbaam loolu sabotage la tey muy wax ci tracteur est-ce que jàppaloo ne loolu tamit war ngeen ko mën a rafetlu gannaaw ñëwoon na ba ngàññi li nga xamante ne affaire mbaam yi ak yooyu MC. non doo ko mën a rafetlu sax because dafa def lu nga xam ne béykat yi amoon nañ ay tracteur yu fa nekkoon jël tracteur yooyu jaay ko ñoom ne seen biir. nangu tracteur yoo xam ne former régime bi ñoo ko joxoon béykat yi yow su nekkee da nga bëgg a dooleel béy. waaye loolu dafa am li ko waraloon. nangu bi tamit dafa am li taxoon ñu nangu ko. dara taxul ñu nangu ko because of witch hunting moo fa nekkoon mer fa nekkoon boo tey su nekkee ne yow da nga bëgg a dooleel béy boo teg over 2016 ou 2017 nga gis ne béykat yi amoon ne ay tracteur yoo xam ne ñu ngi ko joxoon bàyyi Yaya Jammeh soo waree ñëw yokk si wala waruloo ko wàññi nga jëlu nangu ko si béykat yi dem di ko jaay yéen seen biir yéen ñoo xam ne yéen a riche
ñoom ñoo ko jëlee ñoom neen seen biir without commission bi sax recommendation bi jeexagut soo bëggee ñu yokk another 50 yaa ngay xaw mi ne yow yaa ngay def because yu fa nekkoon yu baax la bàyyi ko fa nga yokk yeneen itam soo gisuma dara lu nga xam ne lu si bees la nekkul gisuma xam ne moom moo ko njëkkee wala instrument dafa njëkkee ñëw sax lor béykat yi. bu ko béykat yi fa past 3 years béykat yaa ngi sonn parce que ñu mel ni comme yéen ñuy wax ne moom dafay sabotage wala yu mel ni du joxe ay mbaam te dafa mel ni am na ñi nga xam lii dafay wane ne moom yéeneem ëpp na joxe béykat yi pour joxe leen ay mbaam parce que xëy na ñoom loolu dafa am ñu ko demande wala ñu ko lacce moo tax mu jox leen loolu. tey amaan na fu ma ne bu ngay spend di war a jënd da tracteur xaalis bi soo gisee xaalis bu gaa war fa jënd tracteur si léegi already am nga yu fa nekk yokka rek simple amal boo soo bëggee ñëw nga nangu yooyu si béykat yi for 3 years béykat yi amun tracteurs yu gaa war a béy ñetti at. yaa ngi yombal mbir mi de. ñetti at amul loolu léegi nga bëgg a ñëw léegi nga ne waa ba léegi yaa ngi si dugg si jamono campagne nga ne waa naa fi tracteur jox leen ko bon yow nangu nga xam ne nga jël ko yéen ngeen séddoo ko nga jël ay mbaam amul kenn ku ko ñaan mbaam. la moo tax nga gisee ko campagne ne. non politique la baro whatever moom mu ngi dimbale baykat yi. si ngay wax ne loolu lu mu def rek politique la right now. lu mu def because of tout time mu tax mu nangu ko si lu béykat yi su nekkoon ne moom sax ni ko yaajame waaye loolu recommandation su nekkoon ni ko yaajame defee ni ko yaajame si daalee baaxut su nekkee ni baaxut sax da ko na jël moom mu defar ko mu baax waaye waru ko jël si ñoom neen ñu jënd ko ñoom neen loolu jaaduwut so man gisuma dara lu nga xam ne daanaka mun naa ne Barrow dafa rëy agriculture dafa rëy béykat yi for the past 3 years. loolu nga MC nga teg ko fa. moom because of seen du gaa war a béy seen jiw nga xam ne loolu la gaa war a use pour béy nga nangu ko si ñoom di nga jënd ko bàyyi ko fa su nekkee ni nga ko si séddalee baaxutoon nga defar bu baax nga séddale ko séddale bu baax. ok moom noonu nga ko gisee foog naa ne am na solo comme ni ngeen ko déggee noonu loolu bokk na ci yenn yi nga xamante ne xew na ci taw bi nga xamante ne président Barrow jamono ji mu ngi koo def te xam naa ne nañ comme ni ngeen ko gisee suñuy xibaar ak nañ ko gën a yaatal waaye ba léegi ñu ngi nañ ci wax moom wax na ay ñuy jógee fii dem fii loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy li gën a nit ñi gën a bàyyi xel jamono ji ci taw bi mooy surtout parti bu mu bokk mooy GDC di Gambia Democratic Congress gis nañ ci nit ñu bari tey ñu ngi ci jógee ko di ñëw ci NPP mooy parti bu bees bi nga xamante ne président Barrow boobu la samp te ñu ngi wax ne sax parti baa ngee màgg te ngénteeguñ ko ñu bari bu ne ngay wax ne buñ ko ngéntee nag xaw ma yeneen parti yu mel ni comme GDC fan la njéem MC nañu dimbale ci loolu bokk na ci ñi nga xamante ni kuñ gën a ràññee ci GDC bàyyi ko ci parti bi digle boppam ne moom léegi bàyyi na parti bi mu ngi dem NPP di Dr Demba Sabally nekkoon ki nga xamante ne mooy national chairman bu GDC xam naa ne bu fekkee ne yomb na rek ñu ànd ak moom ñu déglu ko ci rallye bi li kàddu yi mu doon wax ak gannaaw bu ñu waxee ne moom léegi fekk si na président Barrow parti am bi ñu déglu ko ñu soog a dellusiwaat waxtaan ci ak MC ak tamit GDC ñoom because ñu ngi gis ne du moom rek sax am na ñu mu yóbbaale waaye tamit gis na sax laal na tuuti tamit ci UDP yooyu yëpp mu ngi président Barrow mu ngi ciy jël ay nit ñu seetaan ak docteur Sabally ñu dellusiwaat. jali kewo yaa fo ñaame mu ne man jali nu ma ko waxe GDC mu ne GDC ile a banta GDC jeena ta ate tula ko dek ndolle alo ñun ñoko sos kabring alo kabring ala bigini dibi ci moy dor fo bi ndol be jele mom mu ci nek ndundelum nu national chairman of the GDC mom mo nekkon national chairman bu GDC structure Banjul to passé structure yi am Banjul be passé ndolle alo mom docteur Sabally mi mo ko samba ndolle a maintain te ñun ñoko tax nek bi bare mbota jele bi waye baye ko na ko tay mbota je sama elek joge na ko mbe honorable His Excellency President Barrow Koma Ba Koma bi Ba Koma sama Ba toña batele bulu parce que digi daga nga daga ci yola nek wokola mu ne gannaaw loolu NPP patio mu ne parti NPP alla structure mu ne sen taxaway mbal konto na baake ma ngi leen nuyu bu baax political council mu ne political council me ñaadon ka ya ko do Moussa Dieng ku president di Moussa Dieng mba konto na baake ma ngi nuyu bu baax political advisor Diata political advisor Diata mba konto na baake ma ngi nuyu GDC Central Executive mu ne GDC Central Executive alti Gambi ñooñu nekkuñ fi tey bare mbaa falaale ko waaye maa ngi leen di wax ne al nimbara jërë ngeen jëf
al ninte do ko men ke sanji lulu man nit so liggéey ak moom juróomi at sanji lulo kono si biir juróomi at yi e hormoni buñale tambitan naltema fekk ak teranga rek nekk dox si diggante e wo kamma mu ne si kaw loolu mba fulale ala barka dinaa leen waye waa jidi si jërëgën bar al salon ko waaye ngeen xam ne tamit nte memmunun alla national chairman man mu nekkoon te national chairman bi tey mbe president barole koma man si gannaaw président sama mbatele koma fekk faw man si gannaaw andum bal kumandila alena nga be nga do ko ken ni president baro man leen di oo ngeen ñoo ñu bott si gannaaw ñu liggéey ci réew mi acca mu ngi noonu former chairman bu Gambia Democratic Congress GDC déclaré ne boppam jeex na pare na ak ñoom dem na fekk ji président Barrow comme ni ngeen ko déggee muy wax noonu MC mu ngi noonu kii mu ne juróomi at mu ngi liggéey ak yéen ci ngor ci déggam ci jëflante bu rafet tey mu ngi noonu di leen ñaax ne moom dem na waaye tamit ngeen ànd ak moom dem fekk ji président Barrow ngeen dem ngeen liggéey réew mi ndax loolu rek moom loolu la gis te loolu ngeen war a def ban jàngat nga am ci nu mu def. jërëjëf Alaaji Amadou foog naa ne dinaa njëkkee wax ne dama waaru. waaw because lu ma yàggaa wax si NPP. loolu moo am ne parti bi dañ ko sampa si fen ku faa dem rek da nga way fen nga faa yóbbu nga baala ma si kaddu bi Demba Sabally su waxee ni bokk na GDC 2016 waxu dëgg amut. bokkul si family member of the GDC 2016 soo demee si IEC ñu xam ne day di family member of the GDC Trump nekku fa mun naa nekk supporter ou sympathiser man xaw ma ko woon GDC bokkul si committee si GDC boo regional ou national ou executive amul benn position xam ne handul na ko 2016 ba 2017 amut mu ngi nekk party chairman 2018 la bokk GDC officially wane ne man léegi GDC laa bokk 2018 jamono local government elections la bokk GDC lu maa wax yëpp si record la nekk. non waaye mënut a bokk MC tamit GDC 2018 rek ngeen ñëw ngeen def. Mama Ji Ndiaye ñu ne bokk na 2018 si congrès mu jël position ñu super la met benn man mun na lu ma laa wax nii dama nga jël mic yow journaliste nga dem IEC ñu ngi jël record si di family of the GDC Trump nekku fa ñu liggéey comité GDC bi bokkut fa Demba Sabally ko isi GDC kooku ba tey mu ngi GDC 2018 la bokk openly ne léegi bokk naa si parti GDC bokk si comité GDC bi nekk parti chairman of the GDC boobu musu na bokk executive comité GDC 2016 na ko fa gis turam yow la gis nga turi Demba Sabally foofu la mus nga gis Demba Sabally he was not parti deputy party leader Yusufa Jete la woon kama manager Adama Banyang la woon noonu Musa Yali Bacili so owen Bacili nga laaj ko Bacili xamul Demba Sabally and Bacili was a family of the party GDC lu ci doy waar nag ñi nga lim ñi yëpp tey so secondly defal na nga secondly defal na nga ma expliqué moo doy waar ñi nga lim ñi yëpp tey nekkatu waaw defal na nga dama bëgg nga understand ni dama bëgg pour ma leeral mbir bi parti moto la kii dafa kii wàcc waaye dafa baax sooy génn parti nga wax digga waaye soo waxee ne yow yaa liggéey structure GDC yow moom xam na ne structure GDC liggéeyul ko waaye tey moom fi place bu mu téyewoon ci GDC mun nga place nga ne loolu du place bu ndaw déedéet campagne d'accord parti chairman is normal ak on any position to the party waaye nekkul place bu ndaw place man sama place la place bu ndaw la non loolu laa la waaye dama la expliqué am xam nga position executive committee rek place la parti pour executive committee amewul parti ñoo ko amee mooy sa parti ñoo ko amee sama tey ñooy dem vote am na ko amee ne mu nga nekk tey waa Fooñi dem ñu leen dem wane si soldat yi ak Mama Kandeh waa Fooñi ñu ne ñoom xamuñ ko sax déma sa Lamine Ka mu ngi fa woon déma man ma ne ko kaay nga kooba programme bi bu ko déma tri gële-gële moo jógee Fooñi ñëw wane seen soldat bi Mama Kandeh wane ñoom de ba tey daa wit GDC lu leen nax Demba Sarr dafa taxaw si président Barrow ne ko ne GDC ñàkk na Fooñi yëpp ñoom ñu ñëw loolu wane loolu amut am na beneen taxaw ay kilifa ñeen ñoom xamuñ ko sax musu ko gis so li problème bi mooy lan politique parti ñu ko amee mooy soppatee ñoo amee parti si 2016 Yaya Jammeh dafa ànd ak executive committee bi yëpp dem campagne kenn bàyyut soppatee ñoo doon bàyyi dañoo GDC moo tax mu ñàkk a togg bi te mu kenn soo lu ma bëgg nga understand mooy parti yi dafa mutu la kii dafa kii wàcca Demba Sarr wax nga fi nga ne dafa ànd ñu bëri dem foofu kan la fa ànd ñu bëri non waaye MC kan la ànd ñu bëri tey meeting bi ñeen la taxaw mu ne mbooloo bi maa ko isi from GDC non waaye moom wax na lu leer mu ne moom fu mu nekk nii moom bu mu doon dem xalaat boppam la jël te moom Friday la ko design dafa ne lu gaa Friday la ko design mu dem lu mi bi na dafa simple ñu ne dafa ñëw noppi wax nga ko fi nga ne ñu bëri génn waaw ñu bëri ñeen a génn non waaye am na ñu mooy moom mu ne fu nekk nii ndax moom dina am impact wala du am ci kanam dina leer du am impact bi ko xamul tax dafa am bu mu nekkee mu ne yow fii kii am na amul dëkk bu mu ne dëkk bu nekk ci mag ci bu mag ci réew mi ak bu ndaw dem na pour GDC te seen structure yi daf ko xamuñu structure si
ka mo defal nankare mo tam ala mo expliquer rek yow tamit wa ala mo expliquer rek xam nga bu ma ñu ci wonté dama bëgg ñu leral mbir bi waxtaan bi neex waaw Demba Sabali soo gisee mu xam Gambie yëpp yàlla jiiris ak Mama Kandeh ñoo ko war a réew mi yëpp pare bu ñu demee loolu mën naa nekk amul benn comité jiiris xam na ko soo ko jiiris ñu ko liggéey bokkul fa 2016 bu ñu saba suñu structure comité si nun ak noonu Mama Kandeh ak noonu Youssoufa Diaité ak noonu Sir Sama Balde bu ngi koo liggéey Demba Sabali ne ko fa woon 2018 mu ñu restructure comité again waaw moom demutoon ku demoon mooy Sama Balde moo demoon Ibou Sirokunda moo demoon Hore bu Ndeye Ndiaye moo demoon Ngofana Puy ñoo demoon foo ñoo demoon wër Gambie yëpp dafa suñu comité si xamul benn comité dafa du mu sa taxaw liggéey comité jiidi si non waaye tey national chairman bu boo waxee national mooy waxu benn gox réew mi entirely ma ne foo parti kooku mun loo ko wax ne MC mun ngaa nekk xamul seen structure yi te tamit te moom mu ne impact bi ci kanam dina leer loolu la waaw léegi dañ ba si kanam dina leer waaw ñu xool na leer because benn dafa simple si nekkee ne yow nga ne xam nga structure jiidi si est-ce que yéen loolu bu fekkee ne leer na mooy ne seen structure yi xam na leen dafay dem fi ngeen yaakaar te tey soo seetee yéen bokk na seen stronghold yi surtout si North Bank mooy Joka foofu ñoomi te gis nañ foofu lu ñu fa def gis ngeen nit ñi ñu génn si taxaw wane ñoom Amadou bàyyi nañ leen ñu ngi tey ci NPP Amadou loolu tey war ngeen cee mën a Amadou déedéet loolu yëpp man loolu yëpp gëmuma ko MC because benn gëmu loolu si nekkee ne parti chairman ak parti waaw nga ne bàyyi na parti waaw kooku su waree génn war naa génne wi mbooloo bu rëy taxaw su nekkee liggéey na fa am na rapport Demba Sabali génnaam GDC jaamana GDC te ñun alhamdulilah lañ ko wax gom nga ne waroon naa yóbbaale mbooloo kon déedéet dama la si def na liggéey bu correct nit yi bugga nañ ko si parti bi su bàyyee tey GDC duñ célébrer people are celebrating yéen mun leen bàyyi nit from 2018 ba 2020 ngeen bàyyi ko as national chairman te kooku nekkul def lu baax ci parti bi déedéet waaye congrès ko élect bu def bu baax da ngeen koy génne déedéet congrès ñoo ko élect waaye dafa resign wala sax dafa bàyyi dem resign congrès ñoo ko élect dama la expliquer ne Demba Sabali bàyyam kenn bàyyiwul GDC Gambie GDC celebrate kenn bàyyiwul GDC celebrate ku bàyyi rek ñun ñëpp ñu ne da nga warta bàyyi ñu waxtaan moom Demba Sabali dafa bàyyi yaa nga celebrate bu ko benn ñu bari tey ñu bàyyi nañ GDC moo tax gars yi bàyyi GDC celebrate waaw bu ko Mamba Jing Jaay taxaw na si interview mu ne soo gisee mu bàyyi GDC dem NPP Demba Sabali moo tax Ablaye Cham the same thing ñëpp ñu ne ñoom ki Demba Sabali tey bàyyi GDC yéen ngeen xam loolu mosu leen koo nangu déedéet si tamit kii dem na léegi ngeen di dafa mel ni da nga koy tuumal léegi tuumalu ma de dama ne suy wax dëgg suy wax na wax dëgg rek Demba bu ñëw GDC 2018 la ñëw GDC xanaa lim leen wax ne ngeen dem fekk ci président déedéet moom moo na loolu dem moom loolu waxtaanam la moom bu nekkee GDC yëpp gis nañ pexeem lii nekku soxla si GDC yëpp xam ne lii moom li lay yàgga bugga def na ko amul si problème ba dama xam ne Demba mënut a yóbbu kenn GDC tey ñu xamee ne ñoom la yaakaar waa foo ñii ne ñii la yaakaar dul naam bi Demba gaa ngi feste baaw ba sa Lamine fu mu fa woon de gis na ko Lamine Kante seen boss waaye MC tey yow en tant que ku bokk GDC amaana mun ngaa tuutal dem bi waaye tamit ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci wàllum politique di bu fekkee ne def nga analysis ki nga xamante ne moom mooy yu nekk national chairman bu parti bu demee bàyyi dem fekk ji incumbent mooy présidence bi tey. national chairman just tour la rek. tour la rek si politique. non waaye tour la rek am nga lu gën a am solo mooy. MC lu gën a am solo mooy la moo tax ngeen gaawtu xaar leen sax benn amul xaar leen sax ay fan ngeen dem tànn keneen. ngeen mu la war a parti bi ñu fa nekk war a am place bari na. non te soo bàyyee parti soo resigné fa parti nga cos capital loolu dafa mel ni yéen bugg leen sax parti bi dafa am position bi dafa am soto si parti bi déedéet du loolu mun loo wax ne loolu mais tour la rek amul benn bu doon tour la rek da ngeen doon bàyyi at least mu am one week ngeen toog ngeen waxtaan ngeen analyse amaana la moo tax kii mu dem waaye da ngeen gaawtu ngeen woote ndaje ngeen tànn keneen ngeen replace ko loolu da ngeen di wane moom da ngeen ko bëgg a wane yow dem nga waaye am nañ keneen déedéet du loolu de parti mooy doxee noonu soo bàyyee parti nga resign from the party keneen mooy ñëw jël sa place it's simple because we have thousands of people nga xam ne ngi taxaw mën nañu jël sa place da nga am ba opportunité bu nekk executive committee amee ñu ngi fa ñu fa nekkee lu ñu fa def yow da ko def foofu sax thousands of people nga mun a replace ak thousands of people ñu bàyyi dem loolu tamit parti benn thousand bàyyiwul GDC amul kenn tey yéen joowale si yéen di report ne benn bàyyi na wala 430 bu nga xam ne bakki di ma njaay ñu ne bokk a jiri from NRP bu nanga leen ko report fan from naka Bati non waaye CRL not 430 people ñoo taxaw ay kilifa line mbooloo bu rëy génne ne bàyyi nañ NRP ñooy bokk na GDC xam nga bon benn bu génn boobu ni nga ko coow fu ne xam nga yaa ngi wax ne NRP te am ba nee na sax ay wax ne NRP sorry GDC ak APRC dañu war a ñëw pour ci NPP mu ne loolu dafa loolu moom jaruñu koy wax sax amen loolu dañ ko réglé ba pare moom kay UDP la wax loolu mooy problème foofu la ñu war a dem jëli indi
gis nga Amadou gis nga Amadou Baro mbooloo bu mu génnee nii di ana moom mënu ko winloo elections su nekkee ne karaal bu gars yi di wax ne lii bul fàtte parti bi sax ngente guñ ko amuñ ngente parti bi ba la nga lii di am ko bëri parti bi lii abaat income la gars yi di use doole la gars yi di use di jël xaalis si réew mi di ko yaaxa di jël ay moto di ko joxe yaa nga joxe moto l'hôpital yaa ngi nii am na sax amuñ ko nga xool school students yaa ngi nii amul school boss xaalis yaaxa réew moo fi nekka because tey nekku nii loo bëggun pese boro bi ko soxla boo tax mu ngi liggéey réew mi déedéet wala ok moo ne koo xam ne réew du doxee doo ana pese boro benn sa poste nga topp ana pese boro wala ku bëgg sa réew bëgg a Gambia doo soxla pese boro léegi ñu def taxaw seetlu tuuti ci parti bi léegi ci doxalin bi lu fi jot a xewagum ku mujjee bu dem ni mooy docteur Sabally moom moo indi wax ji yëpp coow li bari na ci fan yëpp balaa ñuy wax sax lan moo tax ngeen jël honorable Oumar Cissé ngeen def ko mu jël place boobu xibaar boobu moom moo génn nañ ci ñëw ci loolu naka la ñëwee waaye tey MC yaa ngi ci lim ay tur yi nga xamante ne ay kàngam leen tey ci politique ñooñu yëpp bokkoon GDC te ñoom yëpp kenn bokkatut GDC est-ce que loolu tamit ku analyse dana am yaakaar ne parti bi doole bu mu amoon expectation bu Gambien amoon ci parti bu ngeen ko sosee 2016 ba taxoon ñu bari jàpp ne defoon ngeen fi record am yaakaar ci parti bi loolu mu ngi fa ba léegi dem nga fi ak ñi nga xamante te bàyyi nañ parti bi dem sampa seen parti ñeneen ñi bàyyi seen parti bi dem fekki président Barrow amoon xam nga lu gën a am solo mooy parti suy dee du am nit suñ génnee oote meeting kenn du ñëw kenn du ñu topp parti bi bool GDC ba tey xoolal mbooloo ba GDC di génne waaw xam nga people are not fair to GDC because su nekkee ne benn moo bàyyi parti bi ni yaa ngi ñu bokk si parti bi every day people are coming to join GDC waaye loolu la gis mooy loolu parti yëpp a koy wax mun nga am defal na nga mun nga am executive committee xam nga tey dafa mel ni tey ku bokk NPP tey bu fekkoon ne seen executive secretary bi wala whoever tey Mama Mbagnick Ndiaye bu delloo woon tey GDC donte ne moom kenn moo ñëwaat loolu dafa nekk ay big story. waaw xam nga big story mu ne wala loolu moo mel comme par exemple loolu. big story fa wala la impact mu fa. non waaye am na impact waaye loolu bu amoon tey yéen da ngeen koo wér. waaye dafa nag waa dina ñëw bokk la ku am na impact. Demba Sabally bu nekkee GDC mun laa wane ici na 100 people from GDC. kan Demba Sabally mun laa wane man maa ici 100 people ñi bokk GDC. waaye tey ngeen mun a wax loolu. dama la expliqué ne tey ngeen mun a wax loolu bu fa nekkee dem house to house parti ñu ko amee mooy di wings ñoo ko amee di youth wing di human wing di campaign team ñoom ñoo amee politics bi ñooy ici ay nit ñooy mobiliser ay nit ñu bokk si GDC but it's not about kii parti chairman la bàyyi na GDC dama ne ku bàyyi GDC lu tax GDC ifi Mama Kandeh si bàyyantee GDC faa dem pe 90% of ci support of GDC day support Mama Kandeh not MC Cham anyone su ñu waxee dëgg rek du MC Cham lañu support du keneen Mama Kandeh la ngay toppa support of GDC 90% of the Mama Kandeh leen toppa waaw kon Mama Kandeh bu bàyyi ma so dama la expliqué ne tey xew na in party bu ko baati bu fa demee den foogoon ne waa kenn ñu wax la mbooloo bu gën a in party so problème yi du about executive committee da nga am di opportunité nekk executive committee la moo fa nekk la yaa ngi deliver la liggéey nga fa la isi nga fa ay nit deliver boobu moo taxoon ngay yónnee ko sax Ñaamina moom kana ko yónnee Ñaamina lan la leen defal Ñaamina lu fa am c'est que moo c'est que moo di campagne Ñaamina lu mu fa am loo bëgg a wax Amadou gis nga mbir bi loo bëgg a wax lu mu fa am c'est que moo di loo wax nga ne moom la ñu yónni Ñaamina comme léegi loolu espère lu mu fa jëlee non gars yi xam nga li ngeen da ngeen ko wóolul ngeen bàyyi ko yëf yi waa léegi lu mu fa jëlee non gars yi su nekkee mun na liggéey bi xaar na liggéey gars yi ne da ngeen dem tay dem seen ngeen jiital ko ba pare xëy na sax ñoom ñu ne xëy na loolu moo ko naxari mu amaana yéen ngeen dem ba pare ngeen jiital ko ngeen tayale parti bi jox ko UDP tamit nga ne ko UDP am nga loolu wax bu yaaxu la UDP dañ leen war a gërëm ñun jiidi si gërëmaa leen am si UDP ko da ngeen bëgg a dem bu ko benn UDP den taxaw ñu ne député GDC bi daaxun ko député GDC bi resignut dafa ñàkk bakkenam NPP bu ñu déggee GDC suñu député bi di gaañu na gars yi di celebrate ñu ngi am naxar gars yi di celebrate ne waaw ñoom seen fos toogu foofu la peut-être lu xew in Ñaamina 5 political party ak beneen independent candidate ñoo join together against GDC against GDP ak UDP loolu naxar leen ne waa kon léegi lii la gars yi def ñu dañoo jàppale GDC te ngeen jiitaloon nag docteur ba pare after peut-être there is no agreement bu amee am na fa wala loolu moo nekk moo fa nekk non waaye dama bëgg ñu xam nga loolu bu amee sax xam nga doo leen ko wax déedéet su amee yéen yoon dañu ko war a xam parce que ne amul fenn fu ñu ragal GDC fu ñu ragal fu lu nga xam ne dañu war koo def ñu ragal koo wax su nekkoon amoon na dañu taxaw au press conference ne lii dafa am ragaluñ ko bon dama bëgg ñu understand mooy political party Amadou it's not about
MC Thiam man bàyyi tey parti bi man kenn maay dem man MC Thiam. non MC déedéet nanguwuma loolu. man kenn maay dem. non MC loolu moom mënuloo ko. waaw su ma bàyyi tey jii man kenn maay dem MC loolu mënuloo ko wax. man kenn maay dem mënu maa gàdde kenn ne. MC yow tey ni nga mel si parti bi ñu bari ñu ngi wax ne MC bu génnee parti bi sax. parce que boobu foofu lay jar mu dee. mënu maa gàdde kenn non déglu ma da ngay dem. MC da ngay yóbbaale ba pare yow sax am na ñuy wax ne boo oytu yow yaa ne yaa ngi ci yoon bi parce que tey da ngay yaa ngi bugg a dem si ba yaa ngi koy xam MC gars yi mu ne du yóbbaale gars yi kenn de waaye gis nga yaa ngi ma reeloo sax gis nga man non MC Amadou man gor laa loo bëgg a wax après man gis nañ ñu ko fi wax ci politique man record laa nekk gis nañ fi ñu ko wax pare ba ji joxe ay aaya man xoolal suba ñu ñëw defee leneen man record laa nekka su ma ngoreyaa mënu maa may ma bàyyi ma kande oo ma bàyyi GDC ñëpp suñ ko bàyyoon su gestu si gannaawam man la mu gis si gannaawam gisoon nañ ñu ko su ma diggante Mama Kandeh ak GDC romb na affaire yi parti o affaire yi mbokk la MC man na ma am ngor su ma ngor yaa mënu maa may ma bàyyi GDC ak Modibo Kandeh du ma ko musaa bàyyi GDC xanaa GDC njël GDC ñu jaay ko Amadou su la ko jaayee ma ñëw fekk jaayu la parti bi kon da nga bëgg a wax ne man kay xam nga ama parti waaye bu ñu ko jaayee président Barrow da ngay dem du ma dem gëmma Barrow déet Barrow gëmma Barrow la moo tax bu ñu ko jaayee keneen nga dem moo tax wax ma Barrow man na ma wër ne te na ma wër Gambie yëpp ne ah Gambie fu nekk di entire Gambie laa taxaw su fu nekk taxaw naa fa ma ne waaw président Barrow moomu yóbbu réew mi xamul dara moo war a ñëwaat léegi ne président Barrow moo mën a yóbbu réew mi xam na dara su ma ngoree mënu ma loolu non waaye su fekkee ne mu ngi censé indi ay doxalin yi tax Gambien si loolu lañ bëgg gis man développement mu ngi am man nu mu doxalee réew bi gis nga fii am na ñi nga xamante ne gomu ñoon jaame bu ñu fi nekkee initially waaye bu doxalin bu yàggee ñu gis am yaakaar ne kii mun nañ koo jàppale ñu ñëw ñu fekk si ko amaana sax ci kanam xaajaloo nañu waat ak yu mel ni Barrow tam bi di same thing am na ñi nga xamante ne tey démb gomuñ ko woon waaye tey gom nañ ne kii buñ ko jàppale mun naa yóbbu réew mi xoolal man du ma gom mooy su nekkee da nga bàyyi GDC oo nga bàyyi UDP oo APRC di nga dem si opposition party ma xam ne yow réew mi moo la ñor waaw boo su nekkee da nga bàyyi si opposition party dem si président Barrow mu ngi laa wane sa intérêt nga fa demee parce que ñëpp xam ne Barrow ku xam nu réew nu doxee nu doxalee réew Barrow war na ko mën a aanaan benn sax poste nga ko toppa ñaari nit ñu toppa Barrow ñaar ñoo ko toppa est-ce que yéen xam ngeen lan moo tax docteur bi mu bàyyi GDC dem ba tey xam nga ne is parti chairman poste bu rëy la waaw yaa ngi ko toog fi di ko dóor dina non di wax non waaye right now léegi waaw right now léegi as a parti chairman yow xam nga ne position bu rëy la ma ne yow nga ne sa position bi sa ndaw ma ne wala dama expliqué ne suma position moo ëpp parti chairman non waaye xam nga ne loolu nag suma position national chairman lañ wax suma position ci parti ci lan ah ci lan moo ëpp doole parti chairman ci lan et you lead of a political party waaw ko di ko mu amee ndaw yi parce que ndaw yi ñu lay State House léegi nag yow xam naa ne parce que dama la expliqué léegi yow yaa ngi wax ne boo demee doo yóbbaale kenn ay xam naa ne MP bi mu ngi ñaan léegi dama la expliqué Amadou noonu moo koy understand léegi loolu moo koy understand am na lu yaa ngi ma xaw a recherche sax yaa ngi wane parti la lu bëri si bu ñu joxee waaw dama war a bàyyi GDC xam nga loolu mu nga ne parti chairman la doo dina nii su nekkee proper parti chairman la bala ngaa dem di cross capital ay political party war ngaa mën a bind lettre ne maa ngi resign from GDC official letter ne bàyyi naa parti bi comme Mama Jing Ndiaye Mama Jing dafa bind lettre thanks GDC ne thanks parti leader bi gërëm ko jox lettre bi parti admin secretary confirm ne bàyyi na GDC waaw bon kii as a chairman comme noonu lañu ko waxee yéen journaliste yi chairman moom deful loolu de du ñun ñoo ko wax kon moo laa woon ne it's not even organized yéen a ko def loolu ñoo wax am nga loolu ba tey si naa des na lettre non waaye yéen a ko def ci yaman lu am dafa dem cross bul tuutil place bi because bàyyi na leen dama la expliqué xam nga lu am tamit xaar leen sàmm yàgg ngeen tànn fa seen député bi ngeen yaakaar te ngeen jox ko place bi ba pare lan moo tax sax ngeen gawtu rek jël honorable Cissé ngeen xam nga Amadou dafa am GDC dafa ko parti nga xam ne duñ dee xool si affaire yi art aussi affaire yi educations understand nga because tey soo gisee Omar Cissé waaye da ngeen di xool interest waaye déedéet soo xoolee Omar Cissé tey mu nekk di parti chairman of the GDC waaw war nga kon dookale sax non man kay waaw loolu moom loolu beneen la loolu beneen la la ringen story bi non waaw loolu beneen la understand nga ringen story bi sax non dema bàyyi yéen ko coow wala bu Omar bi la story bi am na understand nga waaw so right now Omar Cissé nekkat nit ko xam ne ku loyalty GDC la peut-être political party loo soxla léegi mooy lu ñu soxla si political party yi léegi mooy nit ku loyal ak nit ku anayoo si digga ak influence Omar Cissé ba gën a influence naka Demba Sabally ci naka Omar Cissé dafa seen état membre of parliament waaw waaye léegi osang am na base moom ci benn constitution ci la jógee am na base ci benn constitution waaw am na base waaye ci benn gox la léegi ci benn gox la jógee kii nag tey mu represent the entire country Omar Cissé was represent the entire country Omar Cissé waaw he was represent the entire country
waaw loolu laa wax moo nekkoon national youth président national youth mobilisation of the GDC kon Omar Cissé xam nga loolu. waaw dem ba nu représenté national Omar représenté national Omar Cissé national youth président national youth mobilisation of the GDC bala ko jox pour fi démb ba ki démba so moo laa wax ne ñun GDC ku bàyyi rek keneen mu ngi ñëw sa place. waaye tamit place bi est-ce que yéen gëm ngeen Omar Cissé mun naa yor place boobu mu ngi def liggéeyam. député bi mu jox leen mu jox parti bi lim bugga because ñu ngay dem ci élection da ngeen nit kuy dem war a dem. Omar Cissé moo gën a mën a yóbbu place bi ko Omar Cissé oyof na dal na mun am na rapport ak nit yi Omar Cissé politicien la. mun a waxtaan ak nit yi da nga bëgg a wax ne foofa ci amaan bi moom du amatoo yooyu yëpp. amul direct su la correction bi ne ko. ngeen bàyyi ko fa ñaata at. déedéet xam nga is élected by congress. ngeen bàyyi ko fa ñaata no waaye whatever. suñu demoon congress ma dama bàyyi suñu demoon congress duñ ko elect. waaw because dem na town congress du win. waaw because dem na léegi MC sañ ngaa wax loolu. du win moom xam na loolu bu ko gars yi préwoon nañu gars yi préwoon nañu pour vote al ko am fekk ñu liste. ok donc xone bu Cissé ñëw na si parti bi pour ñu tënka. waaw time bi jeex na. am naa lu ñu wax bari na. tey yaa ngi gis ne ñëw na ndaw la of course xam nañ taxawaayam surtout ci national assembly ñu bari am nañ cër ci moom. rafetlu taxawaay moo def. lan ngeen ban yaakaar ngeen am ci moom ak ban influence ban interest nga foog ne mun naa indil parti bi ñu ngi war a dem election 2021 mu ngi liggéey ci national assembly bi war na faa mutal place am comme ni ñu ko defee right now mu war a wër réew mi fexe tamit place bi ngeen ko sas mu motal ko est-ce que loolu interest parti bi la. waaw Omar ku xam nit ku baax la après bëgg na parti bi fu nekk any level fu ko parti bi oore Omar da ngay ñëw ni ko oyof la am na direct connection with the GDC supporters si grassroots bi. And because he was the GDC youth mobilizer of the party moo doon mobilize ndaw yi GDC yëpp. kon kooku ndaw yi miinatuñ ko léegi de ñeenti at léegi. déedéet moom réserve ba tey mu ngi si taam bi jeexagut Omar ñu ngi ko elect 2018 lañ ko elect. ba léegi mu ngi ba tey maa waxee nii mu ngi am. géej naa dem di gisee ak ndaw yi. loolu lay wax déedéet dem naa. waaye miinatuñ ko. parti chairman bi léegi lañ gën a xam daal musa dem too. parti chairman musa dem too. parti chairman GDC musa dem too. dem ba sax musa dem wut moom kenn dem too Gambie musa dem si GDC musa am. moo loolu tey so dama la expliqué ne Omar mun naa yóbbu liggéey bi wena mu nekk député. waaw ba tey mun naa saaf bu ko mun ngaa nekk même ba parlement seen temps bi nekkoon effective time nga ñu citizens. on sait nga Omar mun naa yóbbu liggéey bi peut-être am nañu yaakaar ne ñu soobay GDC executive committee bi yëpp. peut-être pour jàppale ko. ak parti leader bi pour liggéey gis ne GDC dem na State House. finally lan mooy next step parti bi gis nañ ne wax naa ko fi ba nanguloo sax wax ci yeneen yi boobu daw nga ko ci ñi nga xamante ne mooy ay kàngam bàyyi parti bi ku ji mujj mooy docteur Sabally comme ni ñu ko waxtaanee ci jotaay bi géej nañoo gis na ngeen xool ay ranti surtout ci boor kombo gi fii na ngeen dem baat yi ak fale di defarwaat waaye fii ni moom gis nañ APRC lu ñu génnee yàggul GDC est-ce que jotul pour ngeen pese waaw ni ngi am machine sax ajuma fii rek sa boor fi Latrikunda fii ajuma bu ñu gannaaw ëllëg nii samedi ni ngi am rally tam Farafenni waaye ci combo gi fii moom la parce que fii moo ñu ne seen base bi sax yéen fu nekk nii moom président Barrow toj na foofu tëjul dara Gambie right na amul kenn ku la mën a wax ne man jël naa place sangam fii amut fekk demul elections Barrow moom kenn mooy génn rek bañ leen lu leen dal Joka moom kenn li xew Joka ak Ñaamin loolu ñëpp xam ne lu fa xew loolu nekkul loolu seen bàyyi elections jël seen alal jël seen doole te seen chief yi te seen alkaali yi jël alal réew mi di ko fa yaaxa waaye dama la expliqué ne luy xew Nkeja ak Ñaamina woor loolu di xew si Gambie élection si amul benn parti moo xam ne mën na la wax ne man maa jël maa amee base bi right now fu mu nekk nii ñu gërëm la sant la lan ngay dénku waa GDC ak Gambien si lu ma dénku waa GDC ak Gambien si mooy waa GDC ne parti baa ngi si right directions coow bu gars yi di wax nii yëpp GDC amul benn coow bu fa nekk dara nekku fa ñi yaa ngi bokk si GDC every day parti bi ba tey la gën a am doole dan even before so na gars yi gëm ne parti bi dafaa dem si raw insha allah MC Thiam demul fenn MC Thiam boobu moom du ma ko xalaat sax acha mu ngi noonu National Youth President bu GDC Gambia Democratic Congress moom MC Thiam moo nekkoon suñu gan tey dégg ngeen waxtaan bi nu mu demee indi la leeral yu bari ci dem bi nga xamante ne docteur Sabally bàyyi na ko seen parti dem fekk ji président Barrow ci li nga xamante ne mooy fan yëpp mu jur nag coow lu bari ci biir dëkk bi ba ci biti réew mun naa koo wax waaye nag ñoom ñu ngi gëm ne parti bi teel a gën a am doole comme ni nga ko waxee su ko defee xam naa ne du ñàkk ci yeneen jotaay nañ ko dalalaat ñu yaatal ci yeneen waxtaan ci doxalin réew mi waaye tamit ñu yeneen dalal ñeneen ñi nga xamante ne mooy yeneen ay kàngam ci réew mi comme ni ñu koy defee incha allah ñu jaajëfaleen baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Kai Africa TV surtout ci taamu bi ak ci kóolute bi incha allah suba ak jàmm ñu dellu ci week's ending edition
Good Morning Africa ci beneen waxtaan lépp ci luy yokk réew mi mooy taxawaay Africa ñu gërëm leen bu baax sant leen tamit ci gunge bu ngeen ñu gunge. Well, viewers, thank you very much for the pleasure of your company. We'll be back tomorrow for the week's ended edition. But for now, stick around. We will be taking you to the TRC in a moment as, of course, the public hearings continue. But and we'll be back for more news during the day. But for now, thank you very much. Till we meet again, do have a very pleasant afternoon. Bye from us.